Hi everybody. So in the previous class we discussed about the tissues. Okay. So in that tissues in the previous last class we are dealt with permanent tissues. So in that we discussed sclerenchyma. Okay. There are two kinds of permanent tissues, simple permanent tissues and complex permanent tissues. So simple permanent tissues are like parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So in the last class we completed up to the sclerenchyma. Okay, so parenchyma forms it's the most abundant tissue in the plant. Next is collenchyma, which gives it is a living cell and gives mechanical support, so it is called as a living mechanical tissue. Whereas the sclerenchyma is called as a dead cell, so it is a dead mechanical tissues. Okay, so sclerenchyma is abundant in monocots, whereas collenchyma is abundant in dicot. Okay, and this sclerenchyma forms the fibers. Okay, so naವೇನು jute fibers use ಮಾಡ್ತೀವಿ, coconut fiber use ಮಾಡ್ತೀವಿ, that fiber is made up of sclerenchyma itself. Okay, and that sclerenchyma also present on in a different forms like stone cells. Okay, on fruit pulp ಅಥವಾ on a fruit coat, seed coat, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, so let us discuss the next group. Okay, so that is let me give the flow chart again. Permanent tissues. So permanent tissues alli simple permanent tissue, simple permanent tissues and complex permanent tissues. Okay, under the simple permanent tissues, so far we discussed the parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. So these are simple permanent tissues. So they are called simple because they are made up of a single type of cells. Made up of single type of cells. Single type of cells. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬದಲು ಹೋಮೋಜೀನಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಹೋಮೋಜೀನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹೋಮೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್, ಹೋಮೋಜೀನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ. whereas ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ different types of cells, so they are also called as heterogeneous type of cells. Heterogeneous types ಅಥವಾ heterogeneous tissue ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ heterogeneous. ಸೊ ಹೋಮೋಜೀನಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್, homogeneous that same type. heterogeneous ಅಂತಂದ್ರೆ different types. Okay, ಅಂದರೆ parenchyma ಅಂದರೆ they are made up of only one type of cells. collenchyma ಅಂದರೆ they are made up of only one kind of cells. sclerenchyma ಅಂದರೆ only one kind of cells. ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. whereas in complex permanent tissues they are heterogeneous. There are two types, xylem and phloem. Xylem and phloem are the two types of complex permanent tissues. Okay, so ಈಗ simple permanent tissues complete ಆಗಿದೆ. Let's move on to this xylem and phloem. Let's see why this xylem and phloem are called as heterogeneous type of cells. Okay, ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ.
So why they are called as complex tissues? Why they are called complex tissues? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ xylem is made up of different types of cells. xylem ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ xylem and phloem together. Xylem and phloem are made up of different types of cells. ಓಕೆ, ಈಗ 3 ಥರ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ, ಕೋಲಂಕೈಮ, ಸ್ಕ್ಲಿರಂಕೈಮ. ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸು, ಸ್ಕ್ಲಿರಂಕೈಮ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಹೆಟಿರೋಜಿನಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೀಲ್ ವಿತ್ xylem and phloem. ಲೆಟ್ ಮಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ xylem and phloem ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ರೈಟ್ xylem, side right phloem. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ xylem ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ following type of cells. ಅದೇ ಥರ phloem is made up of following types of cells. Okay, so ಯಾವ್ಯಾವುದು? Let me deal with the common type. Xylem parenchyma. Okay, so xylem parenchyma in the same way. Of course, we already deal with the parenchyma. So parenchyma is a very simple type of tissues, or a simple type of cell which have a thin cell wall or thick cell wall with or without intercellular space, cytoplasm irutte, ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರಿ. ಸೊ ದ parenchyma present within xylem elements, it's called as xylem parenchyma. In the same way, some parenchyma cells which are present within that phloem group, that's why they are called as phloem parenchyma. So xylem parenchyma and phloem parenchyma, same kind of cells. ಅದೇ ಥರ xylem fiber, ಅದೇ ಥರ phloem fiber. Okay, know the meaning of a fiber. So fiber is nothing but ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು xylem sclerenchyma, ಇದರ ಹೆಸರು. So phloem sclerenchyma, because in the last class only we discussed sclerenchyma are of different types, like fibers like a stone type, asteroid type, then bone type, brachysclerides, like that different types ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಟೈಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ sclerenchyma. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, parenchyma is a tissue, sclerenchyma is a tissue. ನೋಡಿ ಎರಡು ಥರ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. It's a mixture of different types of tissues ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. It's not a made up of homogeneous. So parenchyma ಅಂದರೆ it is made up of only parenchyma cells, but here it is made up of parenchyma plus sclerenchyma. There are two different types of tissues were there. That is the reason why it is called as heterogeneous.
ಹೆಟಿರೋಜಿನಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಟೈಪು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಲಮ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬದಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ sieve tube, called as a sieve tube, and companion cells. So companion cells irutte. So this is about component. So components of xylem and phloem. Xylem components, ಅದೇ ಥರ phloem components. Okay, ಅಥವಾ if they are asked the question, so xylem is made up of what, ಅಥವಾ what is a component of xylem ಅಂದರೆ you need to be write this. Xylem is made up of xylem parenchyma, xylem fiber, tracheids and vessels, and the phloem is made up of phloem parenchyma, phloem fiber, sieve tube and companion cells. Okay, so let me deal with the individual structure of this xylem parenchyma, then phloem parenchyma, xylem fiber, ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. xylem parenchyma ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾನೇ, phloem parenchyma ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ parenchyma cells. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ parenchyma cells. ಸೊ ಫೈಬರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್, ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ sieve tube ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ different types of cells with the help of diagram ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. And you know the function of this xylem and phloem, they are conducting tissues. So xylem ಮತ್ತು phloem functions. So ಏನಿರುತ್ತೆ xylem function? So xylem conducts or it transports water and minerals. So it conducts or transport water and minerals. In the same way phloem conducts or transports ಫುಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, yeah. Then this xylem and phloem. Xylem and phloem present in. Okay, they are present in. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. They are present in ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ಸ್? ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ xylem ಮತ್ತು phloem ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಥ್ಯಾಲೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ xylem ಮತ್ತು phloem ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್, ಈ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ xylem ಮತ್ತು phloem ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so let me deal with the detailed structure of xylem and the phloem separately. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ xylem ನೋಡೋಣ
ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ so xylem parenchyma. So it is a simple parenchyma cell. It is a simple parenchyma cells. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ xylem ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿತ್ ಲುಮೆನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ಸು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಇದಾದರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೈಬರ್, ಉದ್ದಗ ದಾರ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹಿಂಗೆ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಭಾಗ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಖಾಲಿ ಜಾಗನೇ ನಾವು ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವೆರ್ ಆ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಗಿವ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ xylem parenchyma is storage.
function of xylem sclerenchyma is to give the mechanical support. Since it has a dead cell, sclerenchyma is a dead cell, it gives the mechanical stability to the tissues. Okay, so this is about xylem parenchyma and sclerenchyma. And remember, same kind of parenchyma and sclerenchyma, they are present in phloem. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಇಲ್ಲೆಂಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರನೇ ಸೆಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು. ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ these are the primitive tissues. They have a primitive water conducting tissue. So tracheids are primitive water conducting tissue. So primitive ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸು. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ವೆರ್ ಆಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾರೋ ಎಂಡ್ ಆನ್ both sides. Okay, they have narrow end on both sides, just like a sclerenchyma tarane narrow ended irutte. Okay, they become dead cells due to deposition of ಲಿಗ್ನಿನ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಲಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ನಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನದು ಲಿಗ್ನಿನ್? ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ವುಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ, ವುಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮರದ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ, ವುಡ್ ಪೀಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಫರ್ನಿಚರ್ ವುಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವುಡ್ದು ಕಲರ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಿಗ್ನಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಈಸ್ ಅ secondary cell wall ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್. ಆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಸೆಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಗ್ನಿನ್. ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ವುಡ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಲಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಲಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ನಿನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ narrow lumen. They have a narrow lumen, less efficient in water conduction, compared to vessels.
ಸೊ ವೆಸಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಾಟರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾರೋ ಲುಮೆನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, they joined together side by side by pits. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಡು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಸ್. Okay, so let me explain that what is pit. Yeah, so they have a narrow end on both the sides. Okay, narrow end on both the side. Okay, ನೋಡಿ ಇದು ನ್ಯಾರೋ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೋತ್ ದ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ ನ್ಯಾರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ನೋಡಿ. ಶಾರ್ಪ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಶಾರ್ಪ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟ ಥರ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ನಿನ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ನಿನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಲಿಗ್ನಿನು ಈ ರೀತಿ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. Okay, so this is lignin deposition. Okay, and these are called pits. ಇದನ್ನು ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನ್ಯಾರೋ ಎಂಡ್ is called narrow end, and they become dead cell due to the deposition of lignin. They have a narrow lumen. ನೋಡಿ, ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾರೋ ಲುಮೆನ್. ದೇ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಪಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ this is one okay, ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್. ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಮೇ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್.
ಸೊ ಈ ಟ್ರೇಕಿಡು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಕಿಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ದೇ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಉದ್ದಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ. ಒಂದು ಹೇರ್ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ವಾಟರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದನಾದರೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಿಟ್ಸ್ it makes a way through this tracheids. Okay, and they are less efficient in water conduction when compared to vessels. So vessels ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಬಿಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್. ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾರೋ ಎಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೈಪ್ ಥರ ಉದ್ದಕ್ಕಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ನ್ಯಾರೋ ಎಂಡ್ ಇರೋವಂಥವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ದೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಬಂಡಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾರೋ ಲುಮೆನ್. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಲುಮೆನ್, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಪಿಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ tracheophytes. So next sentence, so tracheids are present in all tracheophytes. Tracheids present in all ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವೆಸಲ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಸಲ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So vessels present in advanced tracheophytes. Advanced tracheophytes like few gymnosperms and all ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ವೆಸಲ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಸೆಲ್ಸ್. Connected end to end. They act like small pipes they have
broader lumen they become dead due to lignification. ಇವು ಕೂಡ lignification ಇಂದ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. They are more efficient. They are more efficient in water conduction when compared to tracheids. Tracheids compare ಮಾಡಿದ್ರೆ they are more efficient. Okay. So they are present in advanced tracheophytes like fusiformes and angiosperms. They are broader cells connected end to end. They act like small pipes. They have a broad lumen. They become dead cell due to lignification. They are more efficient in water conduction when compared to tracheids. Okay, so ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು? Let me explain it with the help of diagram. Okay, so ಈಗ trachid size ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, so let me explain this vessel. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸು ಇಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೆಂತ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ನ್ಯಾರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಸೈಜಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸೈಜಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇದರ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಿಟ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಪಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So here also lignification occurs. So once the lignification occurs, they become dead cell. Okay, and this part is the lumen. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪೆನ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೆನ್, ಯಾವುದೋ ಮಾಡೆಲ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೆನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ರೀಫಿಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ರೀಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಫಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪೆನ್ ಔಟ್ ಕೇಸ್, ಪೆನ್ ಕೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ರೀಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀಫಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀಫಿಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಫಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸು. ಈ ಪೆನ್ ಕೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವೆಸಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ರೀಫಿಲ್ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸು, ಪೆನ್ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ವೆಸಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಳಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, yeah, so these vessels also they are connected end to end. ಒಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಸಲ್ ಮೇ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್
ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಲಮ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲಮ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೈಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲೋ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೈಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ vessels are said to be more efficient than tracheids. Okay, so tracheids are less efficient, vessels are more efficient. Okay, so hope you understand these tracheids and vessels. Okay, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸು, ವೆಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತು xylem ಫ್ಲೋ, ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ, xylem ಫೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿನೇ ನಾವು xylem ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಈಗ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಡ. Xylem are of two types based on their formation time. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಥರ xylem ಇದೆ. Protoxylem and metaxylem. So protoxylem ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ xylem. ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ xylem-ನ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್ ಅಂದರೆ ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ xylem. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾರೋ ಲುಮೆನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್ ಆದರೆ metaxylem have larger lumen. Okay, so let me explain with the help of a diagram by taking the vessel. Okay, so the vessel ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾರೋ ಇದೆ ಎಂಡು, ಆದರೆ ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಲುಮೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯಾರೋ ಲುಮೆನ್. ನ್ಯಾರೋ ಲುಮೆನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಡ್ ಲುಮೆನ್. ಸೊ ಇದು ಉದ್ದ ಇರೋ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಎಂಡಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಸೈಜು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಸೈಜು ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಜು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ xylem, if they are during the first formed xylem are called as a protoxylem and they are smaller in size. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್, ದೇ ಆರ್ ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ xylems and they have larger in size. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಲುಮೆನ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಲುಮೆನ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಕ್ಸೈಲಮು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ xylem ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ xylemಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಾಕ್ಸೈಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೀಲ್ ವಿತ್ one more topic, that is lignification in xylem. Okay, so ಆ basis ಮೇಲೆ different types of xylem elements were there. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಟೈಪಿಗೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ವೆಸಲ್ಸ್, let me explain with by taking the example of vessels. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ವೆಸಲ್ಸು. ಲೆಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಳಗಡೆ ರಿಂಗ್ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಈ ರೀತಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರಿಂಗು, ಎರಡನೇ ರಿಂಗು, ಮೂರನೇ ರಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ರಿಂಗ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Lignin deposition is like a ring. Lignin deposition forms rings. ಒಳಗಡೆ ರಿಂಗ್ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ದಟ್ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೈರಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೈರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ lignin deposition, it appears like a ladder. ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲ್ಯಾಡರ್. ಈ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಏಣಿ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕಲಾರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕಲಾರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್. ಇದನ್ನು ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ and it leaves a small gap. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಟೆಡ್. Okay, so these are the different types of xylem elements with respect to their lignification: annular type, spiral type, scalariform type, reticulate type, and pitted type. So in the same way
tracheads also. We can see the same pattern in tracheads also. ಈಗ ಟ್ರೇಕಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so like that, this lignification can be seen in both vessels and tracheads. Okay, so this is about the xylem elements. Okay, so xylem is a water conduction tissue. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೈರಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಟೆಡಿಂದ ಹಿಂಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so like that, since lignin is deposited inside, it become very easier to transport the water. In the beginning, this xylem is also a living cell. Due to the deposition of that lignin, it become dead cell. Andre they are all derived from meristematic cells only. So the cells which are derived from meristematic cells are in the beginning they are like a parenchyma cells only. Andre ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ it forms the two daughter cells. Andre they are parenchyma cells only and they are elongated. So ಇದು elongate ಆಗಿ ಈ ಥರ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೊದಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಹಿಂಗೆ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿನೇಚರ್ಸ್, ಹಾಗಿದು ಖಾಲಿ ಪೈಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀಲಿ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗೇನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ xylem. Okay, yeah. So the next class let us discuss the phloem. Thank you.